Gospe in gospodje, spoštovani udeleženci 12. Competo dogodka. Največje bogastvo delodajalca so njegovi zaposleni, saj ti svojo ustvarjalnostjo in predanostjo uresničujejo njegovo poslovno strategijo. Idealno je, če so pravi drug za drugega in če se drug z drugim dobro počutijo. Pravi delodajalec odkriva talente svojih zaposlenih, ker talenti zaposlenega bogatijo, ga polnijo z energijo, osrečujejo, kar se vse zelo pozitivno odraža tudi pri njegovem delu. Generali zavarovalnici, kjer sama delam že polnih 16 let, se tega zelo zavedamo. Talente odkrivamo in jih spodbujamo. Naši talenti imajo vsako leto priložnost predstaviti se tudi svojim sodelavcem na prireditvi Generali ima talent in sicer na prednovoletnem srečanju. Gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da danes predstavim dva naša talenta tudi na tem dogodku. Prvi je Savo Vrabec, violinist. Kleni Kraševec, saj prihaja iz Volčje Drage pri Novi Gorici. Generalju je predan polnih 13 let. Violino pa igra že od zgodnjega otroštva. Za današnji nastop si je izbral zelo znano skladbo My Way. Napisala sta jo davnega 60. letih prejšnjega stoletja skladatelja CHRO in Claude François. Najbolj znani izvajalec pa je, se veste, Frank Sinatra. Pesem poje o vzponih in padcih človeka na njegovih različnih poteh v življenju, ki pa na koncu s ponosom zdignjene glave, ker je uspel vse svoje poti tako lepo pač prehoditi. Naj nam sedaj pripoveduje to zgodbo violina na svoj način. V rokah Sava Vrabca. My Way.
Gospe in gospodje, z nami je danes tudi pevec, zmagovalec naše zadnje prireditve Generalni ima talent, Matjaž Ličer. Primorec, prihaja iz Ajdovščine, v Generaliju pa je zaposlen že polnih 7 let. Petje neguje že od otroških nog, kot solist, pa tudi kot zborist. Primorska gravitira na Italijo, zato so mu pri srcu seveda mediteranski napevi. Za današnji nastop si je izbral lepo italijansko canzoneto, Matinata, ki jo je davnega leta 1904. Skomponiral skladatelj Ruggero Leoncavallo. Jutro prihaja odeto v belo in odpira vrata soncu. To nam bo sedaj, gospe in gospodje, pričaral Matjaž Ličer in vam svojim petjem položil na srce. Kjer vas ni, ni svetlobe. In kjer ste, dragi moji, se rodi ljubezen. Dragi gospe in gospodje, prepričana sem, da smo z našim umetniškim vložkom popestrili ta današnji dogodek. Spomnili, da talenti s svojo ustvarjalnostjo vsako organizacijo obogatijo, razširijo njen ogled in s tem seveda pozitivno vplivajo na njeno poslovanje. Hvala vam za vašo pozornost, čudovit dan vam želim še naprej, a predtem še Matjaž Ličer in Matinata. Di bianco vestita, la luce di schiuda il sol, di code di cose sedita, accarezza le cuori lo star, commossa da fremito arcano, intorno creato appar, e tu non sei la luce manca, dove tu sei, nasce l'amor. Metti anche tu la veste bianca, najlepša hvala. To so talenti, ne? Da ne bom preveč dolgovezil, poznate me že vsi. Imam pa 2 vprašanja za vas. Kdo ve ali misli, da ima v svojem podjetju talente? Ja. Koliko je pa nas takih, ki poznamo tiste osebne, zasebne talente v svojih zaposlenih? Imamo kakšne? Imamo. No, to pa verjetno še kaj. Bom danes vprašal goste moje okrogle mize. Tako da na oder sedaj vabim Dejana Turka, doktorja Dejana Verčiča, Aco Momčilovića in pa Petra Časa. Izvolite.
as we do have an international guest, and to make this debate easier for all of us, I will switch to English now, and we're going to take it from there. So, we all talk about the buzzwords sometimes, right? And then we talk about them for 1 year, and then we go to another buzzword. Employee or employer branding, to my extent, is not a buzzword, but is the answer to attraction and retention of people that we want, and we talk about this every day now. Facts are, Slovenia will be the 9th oldest country in the world by 2030. Another prediction is that we will have a 0 unemployment rate by 2019. And if that didn't scare anybody, and if we are not already actively working on employer branding or employee branding, we might be challenged very soon. And just as another call, this is not an HR issue. It is a management issue. As you all know, we've done a research on employee attractiveness that shows us that the biggest Slovene companies are not among the most attractive in Slovenia. Then I'm going to ask you, as you were also a part of this research, why do you think it is so? There is a very simple answer to this question. They're not sexy. I mean, that's the old way of saying it. They are managed mainly by the rear mirror, as one would say, and as I found in one of them, one of the largest Slovenian companies, which perceive itself as being very successful, has in its official documents its purpose defined as we exist to make good returns for our owners. I'm their customer, and I was like, oh shit, I should go somewhere else. But how do you feel as an employee if the only purpose of existence of this company is to make money for the owners? Which the funniest thing being is the largest owner is the government of Slovenia. So if you have no purpose, if there is nothing this company can offer you but salary, why would you feel engaged? It's very simple, right? Very simple. One of the two factors that most influenced the connection between the intention of considering a job in a new company were interesting work and career development opportunities. Aco, I'm going to ask you about your industry, your company, and your products that are currently perceived in the world among the most innovative. How does that affect your employer attractiveness? Do you encourage and keep the innovation levels in such fast and rapid growth? Well, let's stop there. Yeah, okay. I'll not remember all the questions. So, I mean, the answer is straightforward. Of course, when you're creating a product that is that sexy as we are creating the car, the interest is enormous, of course. And we are getting, what is very important for us, we are getting, I would say, a lot of applications from Croatia, obviously. But also what is important to me, a lot of applications from the Croats that live abroad. So we have quite big diaspora. So we are kind of trying to get them back in Croatia, because finally all of those PhD guys, and they can think, okay, now I have something to do in Croatia that is on my level, and many other engineering roles. But what you said in the beginning is very important, and I would like maybe even to enlarge. So it's not the employment of the people. Slovenia is obviously in a big problem, but in Croatia is, I think, in even worse situation, probably. So we will need to attract people, and we are currently successfully doing that. So we have 14 different nationalities employed in Rimac. But what is the problem? The thing is that this is the job of the HR, of the management, I agree, but even more important, not to be forgotten here, it is the problem of a state governance.
It is the problem of the laws that you have in the country. So currently, I don't know about your laws, but our laws are unfortunately not allowing us to employ foreigners or making it quite difficult for us. So, okay, fortunately for now we can employ people from EU, but Russians, Americans, Indians, Pakistani people, it's very hard. So then on one side, I believe that we are in a similar situation. We will need to attract a lot of those people from different parts of the world. And fortunately, we do have some attractive companies, and I'm sure that you do have some attractive companies, but then is the question of the politicians and the laws that they create to allow us to do it. Because currently, we are really struggling to administratively take those people and hire them here, those who we found, of course. So then I would say that this needs to be kind of vertical integration from the strategy of the country itself, and then to the level of the companies, and then at the end to the HR departments, because and to the people. And to the people. Yeah, people. Yeah, of course. Within the country. Is my point? Oh, yeah, it's working. Yeah. Okay, Peter, your situation is probably it's very different from Aco's situation and the Rimac Automobili. You work in a very traditional industry with a long history. How do you attract youth to actually work for you, and how do you motivate them? Yeah, it's regarding the products, it's not really different. We both produce sexy products. There you go. But we are producing the glass over 150 years, and in very hard conditions. You know, our operators, our guys in production works on, I don't know, 55 degrees in the summer, so it's really, really hard. And now it's really a question how to keep them, how to motivate them, how to engage them. First of all, the values that we live in the company, live in our private life, and it should be connected. Purity of glass, purity of communication, open discussion, and then passion that we put in our products. And selling these products all over the world, and heart, love. To environment that we work in, to environment that we live, local community, love to our families. We trying to make very much activities also through the certificate of family-friendly company, so people or employees can find themselves in the company. Then clear visions, clear strategy. We all know that we want to be, or we will be, the center of excellence in glassmaking in Hrastnik, and we will achieve that in next 5 years. Okay, it comes together with smart factory, with digitalization, robotization, automatization, competences that our employees will need. They will have to grow, they will have to learn, we will have to switch, change. Each one of us to go or to grow with their strategy. Then, for sure, to getting talents, it's to give them challenge to work with prestigious brands like Hennessy, Diageo, Chivas, Martini Bacardi. You know, all young people would like to be exposed, travel a lot, to go to San Francisco to sales conference, go to Barcelona to work with the best designers, to London to be a part of different events that we organize, and we give them opportunities. We include them in this kind of activities, so they really can feel, or they are feeling a part of the story that we are doing. And the last and not least, working with young talents. We established a few years ago a premium business club. 1,860. This is club that we include, or we work with faculty of economics, with marketing and other departments, and we give projects, different projects to the group of students, and then each year we choose 4 to 6 this project to really develop them and to work live in Steklarna Hrastnik on this project, and then we develop this project and also
rewarding the students with I don't know, with employment in the Hrastnik or to employment in a premium business club or some project to develop for further on. So. Youth, if you want, millennials, are today have very different requirements than maybe before. They change jobs more frequently. They want to be, they want constant action, they want career development. Then what can companies do to stay agile and dynamic so they can attract young people? I'm going to talk about people. I'm not going to talk about talents because I have a challenge with talents because everybody's a talent. So I'm going to talk about people. They should think about what people need and how they can provide that to them. Everybody wants to have some purpose in life. I mean, if you have to go to work every day, you don't want it to be boring or even depressing. So you need purpose. Second thing, you need growth. Everybody wants to change also individually, also be growing professionally, so that you are keeping yourself competitive. And we see today's youth is much more focused on that than previous generations were, because they know that they have to be flexible and able to move between different employers. The third thing they want to have is fairness. You know, we are rich part of the world. So nobody is with decent education really starving. So we don't have to take every job which is offered to us. So people want to be treated fairly. And the last thing, they want life. You know, we as Slovenians, together with Croats, Northern Italians, live in one of the best parts of the world, as far as I'm concerned. We have enough northern order, but also enough southern sense of life. So we want to have high quality of life on individual basis because we can afford it here. And that is also part of the things that companies will have to think about, because this is one of the reasons why talented people would stay here. Because quality of life we can achieve here is simply not available if you go north, because they don't have food, they don't know how to drink coffee, they don't have how to enjoy themselves, sorry. You know, they are depressed because of long nights and winters. But if you go south, you know, it's complete disorder. You know, you can drink your coffee the whole day, but the problem is that you're not achieving anything. So here we can have good life, and that is something that employers should start thinking about. Yeah, I completely agree with that. So this is actually what we are also doing when trying to attract those Western countries candidates. So there is a psychological difference. They have like 100,000 euro salary, and we need to persuade them to come here for 50,000. And then we need to explain to them, but the quality of life in Croatia with 50,000 is much higher than in London with 100,000. So then we send them the YouTube videos from Croatia, from our coast and stuff like that, kind of to explain to them, you know, like we have a really beautiful country and the region is quite good for living, so then trying to break them in that way also. Our employees, our potential employees, are our customers, and vice versa. Virgin Media calculated the cost of every single bad hire they did. It's £4.4 million. Are customer and employer brand two different concepts that we are talking about, or are we actually talking about the P2P, people-to-people concept? And how is A1 seeing these connections? Okay, maybe just to comment on his statement, I have the best of both since I'm responsible for a company in Slovenia and in Serbia. So basically, I know exactly what you're talking about. So if you talk about fun and, you know, order. On the other side, I cannot, you know, answer before paying a small tribute to my guys from A1. I've seen a number of them. Please stand up. Just to see you. So in our business, we talk about touch screen, and everybody has a touch screen, and this is our brand over there in the edge, but these are the people and the touch skin factor. So everybody who is an A1, these are the guys taking best care of you, and I'm damn proud of you, so thanks for being here.
On the other side, of course, answering your question, it is, I think, a management story. When I started my career, it was like 25 years ago with McDonald's at the front counter. So I just came out of university, and there I learned something which basically is the motto of my life as a businessman. The founder of McDonald's many years ago, before we started talking about all of these fancy topics we talk today, said very clearly, take good care of your employees and they will take care of your business. And basically it's all about, what we are talking here today, to make, this synergy between, the brand, which, we invest millions in and which shines, above our companies, and the people, which should be a reflection of that brand and really live what the brand stands about. And I think it's a top management issue. In my company, at least, Larissa, my HR person, is the most important person, I work with. And it's interesting to say, our meetings, one was just yesterday, we, on the board meetings for both clusters, Serbia and Slovenia, we spend like 5 minutes on results, which sometimes are good, sometimes are not that good. And then we spend the other 2 hours, talking about people and how we can really develop them, motivate them, energize them, and engage them. Thank you. 84% of top global, the most attractive employers actively develop their employer value proposition. I'm going to ask 3 of you, so I'm going to ask you, and you, Dan, to pitch your employer value proposition. Yeah, I can. Yeah, I can go first. What can we offer to the candidates, and what we actually are doing? We are telling them, okay, if you're a mechanical engineer, for example, do you want to create the benchmark car of 21st century? So do you want to create something that is going to be considered for decades? Like in the last century, there was T-model. So now we want to create something similar to that. So then when we are speaking with the guys from Ferrari, they're thinking, okay, I'm working in Ferrari already, that you cannot work in much better company than that, but we tell them, yeah, Ferrari is like top. But if you want to go a little bit even higher, so this might be your opportunity. We might fail, but we might succeed. And it depends on those people who are going to come here and help us to do it. Keeping them in suspense. Yes, in Steklarna Hrastnik, we invite talents with working in interdisciplinary teams. So we combine together, I don't know, ITs, designers, R&D engineers, technicians, to mix, different knowledge, so they can gain, they can grow, they can get different knowledge. So this is one thing what we offer them, so their career development. Then for sure, common development with customers and suppliers. When developing the best machine or state-of-the-art machine for controlling glass bottles, and to be innovative first in the world, and then develop it together with supplier, and then your name or your contribution will sell all over the world to the let's say number one or world-class manufacturing glass factories. We will enable you that to that, and on the soft skills, marketing, sales. You will go to I don't know, to Cognac region to make a great deal and I don't know, great contract with Hennessy, and you will be able to present Steklarna Hrastnik through our products on the conferences all over the world, and you will get a lot of out of the box thinking for your growth and career development. Thank you. Dan. Yes, when we went on this voyage with the new brand, the A1 brand, which is, a
fantastic brand. It's a digital brand. It's a variable brand. It's not only one brand. It's hundreds of logos, you can play with. And of course, we started the slogan for the outside world, the beginning of something amazing. And of course, translating that into a language our employees and our future employees could understand, we tried to create our value proposition. What would it mean for somebody joining us? And it's more or less very simple: shape the experience you want to live in. And you know that basically we are very open, as we are a new brand. It's not something, this is who we are and you have to fit, but we are co-developing the external brand as well as the internal brand, the employer brand, as we go. And here we invite our employees to shape the experience they want to live in. And it's then about, all the, how we work together, how we are dressed, how we basically interact to each other. It's about diversity, it's about motivational programs, and, employees work with us to shape that environment. I'm going to continue with you. It's, you said that you're already involved in employer value, employer branding with employer value proposition that you're already setting up together and everything else. Employer branding usually comes down to a short-term HR project, right? This is what we've all heard before. But what we've heard today is this is actually a long-term strategic project. How do you plan to keep the continuity of this employer branding as a project in a long-term commitment? And what are your short-term KPIs that you want to follow? Well, it is positioned at the very top of what we do. This is why, HR is more or less spearheading it together with me, and probably otherwise it wouldn't work. What we do measure is, for example, engagement, of course, and I'm happy it is 80%, not 7. So I'm not, we were higher, once, but, we are growing again, but 80% is a good beginning. Net Promoter Score is something very important. We're at 2.4 at the moment. And one thing I personally, we don't measure it, but I see it every day. I have in my two organizations more than 2,000 employees, and about 1,500 are my Facebook friends. And of course, I have a very good overview how intense these guys are in communicating what we do. Whether it's a new promotion, it's something they experienced at work, it's whatever. Is their Facebook page clean and private, or is it interacting somehow into our corporate world? And when I see these things then happening, I'm pretty proud, because I see, we are somehow in the essence of what they do. Everyone in the company should believe in the employer value proposition, should believe in the company's employer brand story. And internal partnerships are therefore crucial. But there are also external partnerships that we need to take into account. Peter, how important is for you working with external partners and with various external partners, and how do they help you at working with youth? Yeah, I can say we have 3 different kind of external partners. First, for sure, and most important, it's a local community with which we really cooperate excellent, and we have excellent relationship. We donate to the schools, to sport clubs. We sponsor also sport clubs, different activities, theaters. Then what is very important for our local community is that we are really committed to reduce CO2 emissions and impact on environment. From the Hrastnik, where we come from, it was really industrial part of Slovenia, and it was too much damage in the past for this environment, and we are really focusing to reducing the emissions and really investing a lot, and also innovate new approaches how to reduce. Then relations with customers, it is precious, and when you really support them in design phase, in R&D phase, in production phase, that they see that you are engaged, that you have to, you want to be the better than the others, that you put money in I don't know, digitalization of R&D process, so you will deliver in 3 weeks, not 6 weeks as competitors do. This is also important, and also with suppliers.
if we want to become a smart factory or center of excellence, we have to have the best equipment in the glass industry. So we have common development teams with our suppliers to develop different kind of equipment for our process to be the first in the world and for sure to have patents then together with them and to be secure that other will not get this equipment so fast or in the near future. So we have some advantage. Aco, I heard that you, I've read about it, and probably a lot of us read about it, that you have a huge challenge in front of you. You are hiring 100 new people on your 260 that you already have, so it's a huge boost in terms of employees. How are you tackling this issue, this challenge, not an issue? Yeah, it's a really big challenge. I'm not completely sure that we are going to hire them for starters, or that we should hire them. But the plan is there, so let's see what happens. So obviously, I first had to enlarge my team. I hired one headhunter from London to come here to work in Croatia for us, and we are basically boosting our international activities. So basically reaching out to the region first of all, and then to the West European countries. What is the in the sense of relationships important is that we are cooperating with different universities in Croatia. So I think that we signed the contracts of cooperation with more than 10 for those young candidates, but also now working with some universities in Italy, in UK, in contact with some also Slovenian universities. So basically we don't have a choice. We will just do anything to get as big as number of candidates as we can, because 100 positions it's really like a nightmare. As Svante said today, changes are happening ultra fast nowadays. The faster we go, the further into the future we need to see. Dejan, our last question for today would be for you. What do you think is in the future for us? Future always comes in plural, so there are several futures in front of us. One of them is that we finally become self-confident enough to open enough to really globally compete. Same problem with Croatia as in Slovenia. Until we open up, we are doomed to fail. That's our problem. The bad option, which is also possible, is that we close our borders. And in that case, top companies will have serious problems with operations, but even bigger problems with talents, because the best people are the most flexible and mobile ones. So if you talk about youth today, we shouldn't even be thinking about millennials. We should be thinking about Generation Z, which has been born into virtual global environment and which is considering the world as being, again, flat. You know, they can move anywhere as fast as we can think, and they will do so. So unless we figure out how we can attract them and keep them here, they will simply go. But my positive future is still, we are doing well, we are self-confident, we will open up, and we will start attracting talents globally in our best companies. Fantastic. Let's keep it positive. Can I have just a short comment? When I was watching your great ads, something occurred to me which I would just like to share, and I think it makes sense. The next phase, after this great ad which comes out, we invite these people coming in for so-called job interviews, and then we ask them questions. I think we must also modernize this idea of probably calling it a company interview, and probably they coming in and us answering questions, like, okay, what does your company stand for, what have you been doing, what is your past, what is your CV, and what are you offering, and so on. So just a thought, I thought maybe you're even doing something like that. I do believe that the recruitment process will change in many directions, and that's probably also one of them. As we are a bit short on time, I'm pretty sure that our guests today will be available after the event for a question or two. So I would like to thank you all, and I'm giving stage further on to Tina, who will, do the customary Competo thing.
I like What what I are your heard. final thoughts? I like what I heard, and to answer what you said about the new interview, that's totally right. What we see, we do service in Nordic region. 14,000 young professionals has just said what they think is important when they choose an employer. Number one was the becoming leader. Who will be my leader? So what happens now in Sweden, actually candidates asking managers for reference. So a couple of years ago it was like managers asking candidates for reference. Now it's the total opposite. So we're even there. So I liked it what you said. But you're on it. I think it's a lot of good discussion over here. And what I heard, what did you say? One of the most oldest countries was in number 9. Then we have to figure out who is the right one for us tomorrow. What kind of skills can we develop? What kind of attitudes and values do we need in our company so we can change? Because the world is changing, as you said. The world is flat right now. So what is actually to see each other? Is it one-to-one meeting, or is it through a link or Skype or something? We have to be better with communication and make people want to be there and change for future. Right. Thank you. Yeah. Now you're allowed to go. Aleksander, brez tebe ne moremo. Predno začne s predavanjem tudi zate vprašanje. Kaj je tisto, s čemer si se danes strinjal, pa mogoče kaj je tisto, s čemer se danes nisi strinjal? Zate vemo, da imaš vedno svoje mnenje. V bistvu jaz kot psiholog sem računal. Sant je rekel, da je 7% ljudi res takih navdušenih, engageanih po slovensko. In v A1 jih je 80%. Kaj še, nikdar šel povprečje, ne? Pa vsi naši, ki so tukaj not, so tudi krepko nad 50. Kaj je šele tam zunaj, jebentiš? Ok, danes je bilo ogromno rečenega o čustvih, ne? In kot da bi vedel, začnem tudi jaz s čustvi, tako da malo zatemnitve, da bo bolj čustveno. Evo. Upsala. Zdaj je čustveno v meni, bo vse v redu. jumping you out because you don't want to do what they want you to do. Well, here I go right here, fool. You ain't no blood, you fake ass hook. What's up? I'm saying spit it out, homie. You supposed to be tough. Hey, get out. Get straight out. Give me some push-up. Push up. Push up. Keep pushing. Push. Push. Get up. You don't listen to him? Stand up. I said stand up. I said stand up. I
You don't get to watch TV. No. Gosh, stop. Yeah, because Jaz sem to naredil, se opravičujem. Vedno, ko ga gledam, meni je vedno tako, Bentiš, ne bom izrekel besede. Čustva, ljudje, kaj nas določa? Ko sem začel delati kot psiholog, je izgledalo, da imajo ljudje res srečo v življenju, so srečni, so zadovoljni, so nekaj neverjetnega, kaj se jim dogaja lepega. In obstajajo ljudje, ki so totalno nesrečni. Umrejo ljudje, ki jih imajo radi, se ločijo, grejo otroci po svetu in ne pokličejo več. In potem, ko prideš v moje leta, ugotoviš, da
se nam dogajajo vsem skupaj zelo, zelo podobne stvari in čustvujemo zelo podobna čustva. Ne razlikujemo se ljudje, podjetja po tem, kaj se nam dogaja. Razlikujemo se po tem, kaj naredimo po tem, ko se nam nekaj zgodi. Kako se obnašamo. Kaj sem hotel pokazati? Funkcionalne in nefunkcionalna čustva. Obakrat ljubezen. Obakrat je ljubezen. Ste videli, ko je odmaknila rokco, da je ne bi po rokci udarila? Pa sej ne tepe sosedovega, sej svojega tepe, ki ga ima rada. Kolikrat sem sedel z ljudmi, ki so rekli, da niso agresivni, jaz nisem agresiven. Pa dobro, gospod, ste na tepu ženo. Jebem ti ima agresiven bil, če bi druge tepu, jaz svojo, ki imam rad. Ko bomo naslednjič upili na svoje sodelavce in dokazovali, da nimajo pravi, da je Excelova tabelica ne kaže dobrih številk in da graf bi mogel navzgor kazati. Govorimo o odnosih. O tem, kar počnemo. Ne to, kar mislimo, da smo, ampak to, kar počnemo. Torej, kaj je pisalo na preročišču v Delfih? Spoznaj samega sebe pred vstopom. Zdaj, kaj pomeni spoznati samega sebe? Kaj nas določa? A je samo spoznanje racionalen proces? A moramo mi kaj vedeti o sebi? Odkar je René Descartes v zgodnjem 17. stoletju rekel, mislim, torej sem, je odmaknil čustva, je odmaknil duhovnost. Mislim, torej sem. Torej, znanost bo tako ali pa drugače dokazala. Bo dokazala, da je 2 in 2 4 in potem bomo naredili teorijo in bomo vse razumeli. Znanost bo vse dokazala. In potem pride vaša hči domov, stara 4 leta in reče, sem se zaljubila v Markota. Kdo te je to naučil? Kako veš? Kdo ti je to povedal? Ma tako čutim. Ma kako veš, kaj čutiš? Ma tako čutim. In v resnici so določene stvari, ki jih ne moreš dati v Excel tabelco. In se res vprašaš, kaj te določa? Kaj nas določa? Kaj vas določa? A nas določajo naše vrednote? Kimate? Res, nas določajo vrednote. A bi delali za to podjetje? Se zdi nekaj neverjetnega. A bi delali za podjetje, ki si v največjo zabavo šteje, da ves čas išče meje, kako smo lahko še boljši. In to niso Rimac Automobili. Bi delali? Jebentiš. Kdo jih ne pozna? Ma ne z vidika vrednot, z vidika nečesa drugega. So sinonim za štalo, ki se je začela z milenici. Zdaj ne vem, ali so milenici krivi za to, ali oni prej že. To moramo še zračunati. Torej, kaj nas določa? To, kar mi mislimo, da smo, ali jebentiš kaj drugega? Zdaj, glede na to, da ste prej gledali te 4 čudovite fante na okrogli mizi, jaz sem poskrbel za drugo plat. V glavnem, recimo, če bi prehitro. Zdaj, pol človek nervozen, ki si na fante navajen, ne? Ali zdaj? Prosim, delaj. Torej, vprašanje je sledeče. A bi šli fantje, ali pa tudi punce, z njo na zmenek? Ja. Ma kaj bi vas zanimalo, ko greste na zmenek? A bi vas zanimalo, kako ji deluje prebava? Kako izgleda od znotraj? Srce v redu, da ima zamašene žile, ali bo treba zavarovanje unovčiti prej ali pol? Koliko časa bo lahko delala, kuhala, prala? Ne vem, verjetno takrat ne. Ma ko ste v mojih letih, jebem ti, kaj je noter te zanima. Jaz celo poznam pomen besede kolonoskopija. Vprašajte milenice, če vejo, kaj je to. Ne vejo, nimajo pojma, zakaj bi bilo pomembno, kako izgledaš od znotraj. V bistvu, malček je pomembno v enem trenutku, kako izgledaš od znotraj. Ali je pomembno, kako izgledaš od zunaj? Kako se vidiš? Moški s tem nimamo težav, je res. Moški se vidimo drugače.
se postavimo pred ogledalo. Da ne govorimo, kako se vidimo, ko gre kakšna lušna, se upravičujem, to so samo primeri, Alja. To je sam na predavanjih tako. Ko gre kakšna, mislim, to 30 let nazaj jaz govorim, ne? Ko gre kakšna punca mimo in tako naprej. Vse je jasno, ne? Torej, kaj je tisto, kar mi hočemo videti, ali pa tisto, kar vidimo? Ne, imamo tudi fante take, mislim, to je nekaj neverjetnega, ne? Torej, to temeljno vprašanje, ali je tisto, kar je noter, ali je tisto, kar je zunaj. Kaj se zgodi, če pustimo, da čas dela svoje? Da ti čas dovoli, da se razviješ v tisto, kar si. Torej, zakaj smo danes to, kar smo? Zaradi tega, ker hočemo tako zgledati, zaradi brandinga, very branding today. Ja. Ja, nimaš takih kolani, Peri. Ja, dobro, zdaj s Perijem, ne. Ja, že kaj govoriva, ne. Peri ima filmček na začetku, je Bentiš. Kaj moram jaz za to narediti? Pismo. Ja. Ampak zmeram krajše za to moje predavanje, Bentiš. Mislim, dobro, da sem še lastnik, ne. Dobro, da sem še partner in da sem si jaz skupaj z tle sedečimi to zmislil. Ker če ne, lepo vas prosim, ne. Okej. Torej, dajmo reči, pokojni doktor France Bučar. A je kdo klenoter, ki lahko reče, da ni spoštoval tega človeka? Spoštovanje. Kaj moraš gledati pri enem človeku, da bi lahko do njega razvil spoštovanje? Lep, visok, šarmanten, dober klobuk. Kaj moramo gledati pri njem? Jaz govorim zelo lepo. Dela. Kar dela? Naše vedenje, oziroma vedenje ljudi, ki jih gledamo, ne kaj so njihovi nameni. Lep, simpatičen, visok, šarmanten, zmirno amortiziran človek srednjih let. Malo za oženiti. Ma sem že. Ampak pazite to, torej moramo gledati vedenje ljudi, da bi do njih lahko razvili spoštovanje. Dosti bolj kruto vprašanje je sledeče. Kaj moramo pri sebi gledati, da bi lahko razvili samo spoštovanje? Odgovor je enak. Svoje vedenje. Ne kaj bi naredili, če bi imeli možnost. Če bi bil on zdaj kle, kaj bi jaz njemu rekel? Ne, kaj naredimo takrat, ko je težko, ko je hudo, ko ne vemo, kako naprej. Tu začnemo mi graditi svoj brand. Ne skozi žurko, ne skozi zabavo. Skozi takrat, ko gre za res. Ko je zahtevno. Takrat se pokaže, a smo brand, a smo fanti od fare ali nismo. Kako bi se radi jutri počutili, če bi imeli možnost zbirati? Dobro ali slabo? Tak nasmešek, ker punce bi se rade še boljše verjetno, ne? Dobro ali slabo, odlično, je res. Torej, mentalno zdrav človek vedno reče, da bi se rad dobro počutil. Če bi šlo za vaše otroke, kaj bi raje, da se jutri dobro počutijo zato, ker imajo A, srečo, ali B, ker počnejo stvari, zaradi katerih se dobro počutijo? B, ne? Torej, mularija ne dela, če se hoče dobro počutiti. Vi ste pa prišli sem malo posedeti, da bi bilo v redu. Vse je v redu, ne? Torej, a ste že videli in slišali za formulo dobrega počutja? Kako je sestavljene? Ste slišali? Niste, ker sem si jo zmislil jaz. Evo jo. Kaj je formula dobrega počutja? Torej, samo da rešimo najprej en problem. Zakaj gremo jest? Zakaj gremo jest? Velika napaka. Ne, ker smo lačni. Zakaj gremo jest? Nisem navdušen nad vašimi odgovori. Zadovoljujemo potrebe. Ste videli Svante v uni videovno cesto tja naprej? Mi ne gremo jest, ker smo lačni, mi ne gremo pit, ker smo žejni, mi ne gremo počivati, ker smo utrujeni. Mi gremo jest, da bi bili siti. Zaradi sebe, tudi površen odgovor, se opravičujem. Da bi bili siti, gremo pit, da bi bili odžejani. Zakaj ste si omislili partnerja? Ker ste bili osamljeni, obupani in niste vedeli kaj. Ali ker da bi vam bilo lepo. Mimo grede, zakaj hodite v službo?
Da bi vam bilo lepo. To je Slovenija, Svante, to imamo kle. Delay, ja. This is what we have here in Slovenia. They're going to work. Mi smo nadgradili to Švedsko. Ste slišali, kaj govori o Švedih? Svante, bom po slovensko povedal, mi smo to nadgradili. Švedi ste slabe volje, ko so stvari slabe, sem slišal. Mi smo slabe volje tudi, ko so stvari v redu. Still talking here. Yeah, still talking. Yeah. I'm waiting for your smile. Smile in advance. Okay. Torej, se dva Slovenca srečata, ko sta zadovoljni, imaš službo, imam, sam ne vem, kaj bo jutri, je bentiš. Ti kaj pa zdravje, ali zdravje je v redu, sam le s temi virusi, pa to bo enkrat preskočilo, ta ebola pa je, bentiš. Ampak vse otroci so pa zdravi, so pa, ja, in tam bojo odrasli, bo šli od doma, bomo ostali sami. Ni teorije, da enega Slovenca na dolgi rok narediš srečnega. Ampak vendarle, dajmo poskusiti, kaj je formula dobrega počutja. Torej, jasno je, da če smo mi lačni, se počutimo slabo, in če smo siti, primerno siti, se počutimo dobro. Kaj potrebujemo za to, da bi bili siti? Prva stvar, ki jo rabimo, da bi bili siti, je kaj? Hrana, odlično. To pomeni, potrebujemo eno sredstvo. In seveda, zdaj imamo sendvič. Pa smo še vedno lačni. Kaj manjka? Kaj moramo iti? Ob sendviču ne pomaga. Torej, potrebujemo še vedenje. Moramo ta sendvič pojesti. Drži? Stol nam nič ne pomaga, če smo lačni. Rabimo sendvič. Kakovosten sendvič. In potrebujemo vedenje. Je to kolikor toliko razumljivo? Da vidimo, če smo to razumeli. V formuli dobrega počutja doma, kaj predstavlja partner v formuli dobrega počutja? Čisto sredstvo. Ali pa ste zdaj, če vi kaj pametnega z njim ne počnete, veselice ne bo. Sendvič jemo. Partner 3 pikice. Možeš da ga gleda 25 let, si predstavljaš, da gledaš 25 let partner, od začetka še kar zgleda nekima. Maneli vsako jutro, pogosto rečem ženi zjutraj, rečem, poglej me, tako lep, ko sem danes, ne bom nikdar več in mlad. To je ta dan. Služba. Kaj je služba v formuli dobrega počutja pri delu? Je samo ena okoliščina, je samo eno sredstvo. Če tam kaj pametnega ljudje ne počnemo, nič. Torej, vedenje. Kakovost vedenja in tisto, kar se mi zdi v employer brandingu najbolj pomembno, vedenje vsakega od nas v naših podjetjih. Ne, v Sloveniji najbolj odgovorno za to, kako izgleda Slovenija, ne vem, predsednik države, predsednik vlade, ministri in tako naprej. Ne, Jože, ki tam se ukvarja z enim turistom, ki je prišel in ne ve, kam iti. Torej, vedenje vsakega od nas, vsakega v našem podjetju. Torej, formula dobrega počutja vključuje lastno aktivnost. Vse, kar naredimo, se na koncu dotakne nekje enega človeka, enega drugega živega bitja. Če smo v stiku z drugimi ljudmi, je nemogoče ne komunicirati. In seveda, če smo v stiku z drugimi ljudmi, s kom je boljše delati? Z onim, ki lahko sodeluješ, ki lahko zaupaš, jim lahko verjameš, ali z onim, ki ne. In spet vprašanje, kako se razvije zaupanje iz našega vedenja? Vprašanje je sledeče, evolucijsko vprašanje, ki se meni grozno všeč. Ali lahko človek preživi v svetu takega sam? Ali za kakovostno preživetje potrebujemo druge ljudi? In seveda rabimo druge ljudi. Mi smo po definiciji socialna bitja. Mi se učlovečimo skupaj z drugimi ljudmi. Mi imamo fantastične potencijale za govor. Recimo imamo potencijal za govor. Če otrok od rojstva ne sliši drugega človeka govoriti, ne razvije govora. Razvije neke glasove, ampak ne govora. Torej so po definiciji družbena bitja. Zaupamo bolj ali manj drug drugemu. Torej življenje v skupnosti, skupaj en z drugim, je bilo za
primate, iz katerih mi izhajamo, če verjamemo v evolucijski teoriji, izjemna evolucijska prilagoditev, ki nam je omogočila kar nekaj izzivov lažje obvladati. In seveda eden od teh je izogibati se nevarnosti in seveda pride do primerne hrane in da ne govorimo o nadaljevanju vrste. Zakaj? Glejte, več oči, več vidi. In pa seveda zelo pomembno, skupina napadenemu lažje pomaga. Ampak kdaj bo skupina napadenemu lažje pomagala? Če držimo skupaj, če razvijemo zaupanje, če vemo, na koga se lahko zanesemo. In spet psihologija zaupanja, zanimivost. Obstajajo 3 vrste zaupanja. 3 vrste. Prvo zaupanje je tisto zaupanje, s katerim se rodimo. Se imenuje bazično zaupanje. Ste bolj ali manj zaupljivi že od malega. Če boš naredil nalogo, boš lahko gledal risanke. Ne, najprej risanke, mater, pol pa nalogo. Boš ti zdaj neki pol. Zdaj. Torej, bazično zaupanje. Smo različni. Je vsa distribucija. Eni smo neizmerno zaupljivi, drugi ne verjame nič. Tisto, kar je zelo, zelo zanimivo in nas dela človeške, je seveda zaupanje institucijam. Ste bili kdaj pri zdravniku? Pa da ga niste poznali, ste prišli na klinični center. In tam je prišel skozi vrata, oblečen v belo in je pisalo, evo, doktor Dovšak. Doktor Dovšak, pokaži osebno. Paš ti zdaj gled, doktor Dovšak. Ok, je doktor Dovšak, je Bentiš, je ta prav. Zdaj pa pokaži diplomo, mater, da si ti diplomiral. Si podpisal Hipokratovo prisego, ali nisi? Mi kar verjamemo, da je doktor Dovšak, je Bentiš. Zaupamo institucijam. Je bolj poceni, hitreje gre. Pomaga. Ampak kako zaupamo institucijam? Ali tako, da ministrica reče, da klinični center je neizmerno varna bolnišnica? Ali da ljudje rečejo, je Benti, zadnji sem bil tajne 4 ure, sem potrpežljivo čakal, pa sem prišel noter, sem rekel, danes je bila dolga vrsta. Kaj dolga vrsta? Kaj dolga vrsta? Če bi vsi jedli tako kot jaz, ne bi bilo nikjer nobene vrste. Zelo prijazno se obnašamo do ljudi. Še so bolni, čakajo 4 ure in pa so še nervozni, ko pridejo na vrsto, da bili veseli, da smo jih sprejeli in jih obravnavali. Torej zopet vedenje. In seveda tisto klasično zaupanje, ki ga najbolj poznamo, je zaupanje na podlagi izkušenj. Trust me, verjemi, dej, verjemi. Ok, pa še to podpiševa. Ma kaj bova zdaj podpisovala, dej, brez veze. A mi ne zaupaš? Pa nima nobenega razloga, da bi ti zaupal. Mesto je doma. Mami, bom prišel do 8. Ma ne boš, danes bom, res bom. Ma nisi prišel še nikdar, ko si rekel. Verjemi, danes bom. Ti ne zaupam. Svojemu otroku ne zaupaš. Svojemu otroku. Ma dej. Me nimaš rada. No, pol pa 5. Spet je v ozadju vedenje. In seveda, ko se mi srečujemo z ljudmi, s strankami in tako naprej, kako razločiti v množici ljudi, komu boš zaupal. In tukaj se potem podjetja ne znajdejo mogoče najboljše, ker kaj psihologija od zadaj govori? Ali bomo zaupali zdaj nekomu, ki je predvidljiv, ki ga obvladamo, ki ga razumemo, ki vemo, zakaj gre, ali bomo zaupali bolj spontanim ljudem? Ne vem, če greš delati, je mogoče kaj ali je spontanost ali organizacija, kaj je boljše? Jaz ne vem, jaz kot psiholog sem vedno zbegan, če ne... Se spomnite tega videa? Ste slišali zadnjo besedo, kaj zahteva can we engage? Ste slišali danes to besedo v enem drugem kontekstu? Can we engage? Ok, engage. Mater so bili predani svojim mišljenju, ko sto mater. Se opravičujem, ker sem tako čustven. Ne moreš ti reči, da je eno čustvo samo po sebi dobro. Je lahko funkcionalno ali pa ni funkcionalno, ljudje. Koliko se imamo mi še za naučiti o sebi, o etiki. Včasih pri employer brandingu in lastni ali pa tuji ali pa ne vem kakšni blagovni znamki pozabljamo, da živimo v enem svetu, kjer obstajajo pravila igre. Kaj je kultura drugega kot pravila igre, po katerih igramo, da smo predvidljivi? Ne, da smo predvidljivi. Da se počutimo varne.
No in eno od klasičnih pravil igre je igra med tržnimi in družbenimi normami. Družbene norme so preprosto. Imaš ene prijatelje in ko se zgodi ena nesreča, rečeš, ti a mi lahko pomagaš. In potem ti reče prijatelj, zakaj pa nisi AMZS poklical? A tebe sem klical, ker si prijatelj, je bentiš. In potem, ko prijatelj pride, vi pričakujete, da bo on želel. No, koliko ma zdaj stane na koncu? Ja ne, prijatelj pride in je družbena norma, nekaj naredi zato, ker je srečen, ker je zadovoljen. Celo ti zamiri, če nisi njega poklical, čez en teden, da sem ga drugega poklical. Skaj po mene nisi poklical? To so družbene norme, je res? Hočeš biti zdraven, hočeš biti engaged. In kaj so pa tržne norme? Je tržne norme, greš na kavo, on ti prinese, ti plačaš, on ti jo da, ti jo spiješ in greš. Ne gledati slajdov, mene gledajte. Ja. A nekje še poceni kava. Obstaja še poceni kava, zdaj jaz ne vem, a ja, jaz sem hotel zabrisati to, to je tako na ključ, jaz ne vem. V glavnem, industrijska revolucija, je res? Je bila industrijska revolucija in je bilo 200 let nazaj. In v čem je bil štos industrijske revolucije, ne? V Madonna, enega nisem preskočil. Sem se zaletel. Torej, družbene in tržne norme. Torej, če jih ločimo, je precej kontrole. Se dobro počutimo. Ko jih začnemo mešati, je štala zaradi enega samega razloga. Kaj rečete, katere norme zmagajo? Družbene ali tržne, ko jih mešamo? Večinoma. Žal tržne. Zakaj? V potrošniškem svetu večinoma zmagajo tržne norme. Žal. Mi moramo trdo delati, da ne. Imamo vse možnosti za to, da ne zmagajo. Torej, če pogledamo zdaj naprej, ne, torej, kaj je bilo 200 let nazaj, ko se je začela industrijska revolucija? Vi ste imeli tam ene ljudi, ki so hoteli delati. In vi ste bili car, ker ste vi dali delo. In nekdo je šel na tako dvignjen to in je rekel, močne fante rabimo danes, bomo delali železniško progo. Evo ga, 1, 2, 3, 4, in ste jih nabrali, ste jih vzeli, ste jih odpeljali, ste jih plačali $4 na uro, so delali 200 ur na mesec in ko je zvonila delovska sirena, so šli domov. In brigajo jih cel svet. In drugo jutro ste ponovili vajo. Ma čez nekaj časa ste ugotovili, da vi vse enako plačate, oni vse enako nabere, ma ljudje od tega delajo malo boljše. Oni so zgradili 3 km železnice, oni so 3 km in pol, za isti denar je bentiš. Kaj je razlika? Razlika je bila, da so začeli mešati tržne in družbene norme. In kje smo končali? 2017. Ja, podjetja pač vas imajo rada. Vas imajo zelo, zelo rada. Vam dajo službeni telefon, ga lahko nesete domov. Včasih so bili zavezani za žico, za zid. Pa so to žico ukinili, so dali telefone brez žice. Računalnik je bil včasih tak, če ste ga nesli domov, ste dobili, ne vem, vas je prijelo hrbtu, je bentiš. Ne, zdaj je tak, da ga lahko nesete domov. Imate majčke, tega ne nesete, ma ga lahko peljete. Službeni avto. Ne, v bistvu, kaj so naredili delodajalci? Ne? Mi bomo res vam bomo zrihtali, da boste dali vse od sebe. Da ste boste lahko engageali. In polkašen se skuri po poti. Samo ena stvar je zanimiva, ma mimo grede, ker nima zveze z našim. Kaj mislite, da mi izgorimo, ker delamo veliko ali ker delamo nesmiselno? Nesmiselno, mi lahko zgorimo tudi, če ne delamo nič. Ne, tako da ni to kritika veliko dobro delati. Smiselno delo delati. Torej, bistvo tega, kar naj bi mi ljudje počeli, ne, je to, da v bistvu, če mi uvedemo v podjetje družbene norme in smo res ena velika družina, stari, ti ne bom zdaj delal naloga za nadur, da pol ure boš ostal, ma ni panike zaradi tebe, super, ne. Ti, v soboto bi rabo enega, na tebe sem pomislil, bi prišel pomagati, imamo nekaj za narediti, na tebe se res lahko zanesem. Poznate koga, ki se mu je to že zgodilo? Da so pričakovali, da naredite malo več, kot je bilo zmenjeno, kot imate podpisano v pogodbi.
Se zgodi, je res. In pol pride pride dan, ko vi pridete in rečete, veš kaj, bi peljal taščo k frizerju, bentiš, sem ne bi vzel cel dan dopusta, kaj lahko 1 uro mi daš, da pridem takoj nazaj. Stari, ne moreš peljati tašče k frizerju, bentiš. Kako bi bilo, če bi vsi tako delali? Čez en teden ti, veš kaj, otrok je nekaj zbolel, bi ga jaz nekaj peljal. Zbolel, vzemi bolniško. Ne razumete, o čem govorim? Ne moreš ti ljudi obravnavati v enem trenutku družinsko, ker ti to paše, ker bo bolj on zauzet in jutri seveda ne moreš ga tako obravnavati, sorry, ker to ni tako lih v redu za nas. Kaj bi bilo, če bi zdaj vsi tašče vozili zdaj nekih frizerjev, pa otrokih zdravniku, pa avto nekaj registrirati med delovnim časom? Kdaj se to zlomi? Ko razmišljamo bolj o drugih ali bolj o sebi? So vprašanje, ki si jih en čuden psiholog postavlja. Kdaj se zlomi? Kdaj bo en dan eden pririmac po penu, ker mu bojo res, medtem ko mu bojo ukradli njegovo šalico, je vmes še razbili? Mojo šalico. Aj do direktorja, ima mojo. Si predstavljate, ko en ne bo sprejel tega, zato je vse tako lep, ker je nepredvidljiv, ker ga ne moreš dati v Excel tabelco. Torej, če mi zdaj v bistvu pogledamo, kaj smo danes zvedli, kaj smo se naučili, kaj je v nekem smislu povzetek tega, kar delamo. Bistvena je, prva stvar je, kakšno izkušnjo z mano, z vami kot znamko ima kdorkoli na tem svetu. Zakaj se jaz danes obnašam tako, kot se obnašam? Si predstavljate, kakšni kondiciji mora biti človek? Kako se mi ljudje obnašamo? Tako, kot se počutimo ali tako, kot bi se želeli počutiti? Večinoma tako, kot se počutimo. Se smejemo, ko smo veseli, se jočemo, ko smo žalostni, se jezimo, ko smo jezni. Super, ne? Samo pazi, če se ti jeziš, ko si jezen. Kakšna je verjetnost, da boš čez 3 minute s tem človekom v dobrem odnosu, na katerega se jeziš? Ni ne vem kaj. Ogromnokrat okoliščine od nas zahtevajo, da se obnašamo nasprotju s tem, kako se počutimo. In to je tista kruta izkušnja, ki jo ali imamo, ali je nimamo z drugimi ljudmi. Torej, kaj smo danes rekli? Kaj nas definira kot ljudi? Definira nas vedenje. To, kar počnemo, ne to, kar mislimo, da bi počeli, ali pa kar počnemo nekje drugje. Če bi bil ti prijazen, mater, veš, ko sem jaz lahko prijazen, nekaj neverjetnega. Jaz sem prijazen, ker je to moja izbira. Ker sem se tako odločil, ker so me tako vzgojili, ker se tako dobro počutim. Mimogrede, ste vi pošteni? Sam vprašam. Etika je čista filozofska kategorija, ljudje. Vrednote so filozofska kategorija. Super, da jih imamo in da so kategorija. Sam ne gre za to, kaj si mi mislimo o sebi. Razumete, jaz, ko sem zjutraj prišel sem prišel pred gnečo, Laura je rekla, da moram biti točen, in sem prišel pred gnečo. In sem vozil malo več, kot je predvideno. In ker sem res velika poštenjačina, kaj sem naredil? Ko sem prišel v Ljubljano, sem šel na policijsko postajo in sem rekel, fantje, dajmo poračunati, ker jaz res ne bom mogel predavati v miru. Tam mimo razdrtega sem šel 142. En so bi rekel, ne druge številke, ampak pustimo stati. Sem šel 142, dajmo poračunati, da bom jaz miren, pa da res, lejte, jaz sem res v redu. Jaz ne bi končal kle danes, če bi to prišel na policijsko postajo. Bi me odpeljali kam. To pomeni, da je čisto v redu, če voziš 140 na uro, če pol se vse dobro konča. Ne vem, je bentiš. A je boljš povedati po pravici ali ne? Nimam pojma. Si predstavljate, da bi si, to bom čist na koncu, no, ampak si predstavljate, da bi se dva na prvem zmenku natanko povedala, kaj drug od drugega pričakujeta. Ma ne bi šlo, ljudje. Ne bi delovalo. Poleg etike imamo pa kaj? Tista, kar se mi zdi pa ključna stvar, ki nas definira kot ljudi. To so medosebni odnosi. Employer branding ni nič drugega kot zgodba o medosebnih odnosih. Izkušnje, izvedenja, ki ga dobivamo v medosebnih odnosih. Zdaj, če sem jaz lačen, pojem sendvič in sem jaz sit. In če mi da z Encom pojeva, oziroma ne, tako bom boljše rekel, ne, jaz pojem sendvič, Enco ga ne, ampak za računovodstvo njihovo sva mi da 50% sita.
Jaz sem še vedno sit, on je še vedno lačen. Torej, ene potrebe, ne morem jaz dihati namesto vas, da bi bili predihani, ne morem jaz počivati, da bi bili vi bolj spočiti. Nekatere potrebe zadovoljujemo sami zase. Drži? Dihamo, jemo, spimo zase. Ampak pazite zdaj, a je pomembno, da imamo sebe radi? Grozno pomembno. A imamo kakšno težavo, če nas drugi nimajo radi? Pa še kako, da bi bila ta potreba zadovoljena, moramo imeti sebe primerno radi, ne bolj kot nas ima naša mama, ker pol imamo že problem, in še drugi te morajo imeti prav radi. In če zmanjka pri sebi, lahko te imajo drugi zelo radi, če sebe nimaš rad, spet cela štala. In če imaš sebe neznansko rad in če drugi te nimajo radi, je na čista depresija. Ampak pazite zdaj, če mi nekatere za nas neizmerno pomembne potrebe zadovoljujemo v medosebnih odnosih, v kakšnih odnosih se nam splača biti z drugimi ljudmi? V dobrih odnosih, v takih, v katerih bomo lahko z njimi učinkovito zadovoljevali naše potrebe. Torej, bistvo bivanja je, in to je srž ali pa modrost življenja. Če hočemo biti zadovoljni, dobro počutje, moramo imeti kakovostno zadovoljene svoje potrebe. Kakovostno zadovoljene svoje potrebe. Samo nekatere potrebe zadovoljujemo v medosebnih odnosih. To pomeni, je neizmerno pomembno, kako kakovostno imajo svoje potrebe zadovoljeni ljudje, s katerimi smo mi v pomembnih odnosih. In zato je nam pomembno, kako se vi počutite. Ne zaradi vas, zaradi nas. Je kruto slišati, je res? Ampak če sem jaz prijazen zaradi sebe, a lahko komu kaj očitam, če ni prijazen do mene? Ker itak sem si jaz to zbral. Če sem jaz spoštljiv do vas, a lahko komu očitam, če ni spoštljiv do mene? Nič, pač vi si izberete svoje. Če sem jaz iskren do vas, a lahko jih očitam komu, ki ni iskren do mene? Ne. V resnici zavedanje, in to ni egoizem. Egoizem je, če naredim nekaj, kar vam škodi. Nekaj, kar je zame in vi nimate nič od tega. Če sem pa jaz prijazen, zaradi tega, ki bi rad imel mir. Ker če jaz naredim zanimivo predavanje, da ste vi tiho, da jaz lahko v miru govorim. Naredim sicer to zaradi sebe, ampak kdo ima še ogromno od tega? Vsi ostali. In to je, po mojem mnenju, edini smisel kakršnega koli brandinga. Dati ljudem občutek, da vstopajo v kakovosten odnos, v katerem bojo lahko učinkovito zadovoljili svoje potrebe. Katere? Cel spekter. Vse potrebe. In kakovostno zadovoljene potrebe na moder način, z zrnom soli, so bistvo kakovostnega življenja, kakovostnega delovanja v firmi in ekonomske uspešnosti. Ampak na koncu vrste. Tisto, kar je najlepše, kar se kaže v tem 21. stoletju, je preprosto dejstvo, da začenjajo podjetja skrbeti, resnično skrbeti za to, kako se drugi ljudje počutijo. Ja, malo ker mislijo, da morajo, ampak v resnici se vse bolj zavedajo, da hočejo, ker drugače ne gre. Ker drugače ostaneš ob strani. Drugače ostaneš po poti. Torej, a bi vi kot firma res radi iskreno vedeli, kaj si vaši zaposleni mislijo o vas? Ne bi, ne? Razen, če so res ljubeči, dobronamerni, dobre volje. Ne jih vprašati, ko so jezni in nakurjeni. Torej, bistvo employer brandinga se skriva niti ne zunaj, niti ne znotraj, ampak v kombinaciji, kako mi vse to prelijemo v svoje vedenje. Hvala lepa. Hvala. Hvala, ker ste prišli. Hvala. Čakam levo, Lauro. Aleksander, kar počakaj. Laura, ja.
Da še Laura počakava. Ja. Kot vedno nam vendarle pripada ena posebna čast, da imamo to priliko, da pogledamo v dvorani, da tudi danes vidimo zadovoljne obraze vaš spoštovani partnerji, s katerimi že vrsto let ustvarjamo nove zgodbe, nova znanja in pa ne nazadnje tudi nove poti. Skupaj z vami, ki nam zaupate, skupaj z vami, s partnerji, ki nam stojite ob strani in pa izjemno pomembno skupaj z vami, Bom jaz. dragi sodelavci. V glavnem z vami. Hvala vam, da smo lahko z vami tle. Ja. Matic, on je pod stresom, je direktor. Sem rekel, da letos ne bom, pa se očitno to ne da izogniti. Ko pridem do sodelavcev, pač tako je. Ja. Že 7 let, pričeli smo 3, danes nas je skoraj 20. In prav vsak kompetek ima svojo vlogo, svojo moč, svoj žar, svojo strast, našo strast. Prosim, stanite ekipa. Danes bi se pa želela še posebej zahvaliti eni osebi, ki je praktično držala z mano vred vso zadevo po konci, in to je Ana Gaboršček. Ana, iskrena hvala. Iskrena hvala, spoštovani, tudi vam, ki ste danes in vsa ta leta z nami. Nismo ponosni samo na zaupanje, ampak tudi na vse uspešne zgodbe, ki jih skupaj ustvarjamo, znanja in razvoj. Tako da iskrena hvala vsem. Za zaključek me pa čaka še ena zanimiva in zabavna naloga. Razglasili bomo izžrebanca današnje nagradne igre, Instagram nagradne igre, ki jo podarja družba Sava Turizem. In nagrajenec je Mateja. Iskrene čestitke. Nagrado pa lahko prevzameš po koncu srečanja. Bravo. Vedno znova je lepo biti v tej ekipi, ki smo jo gradili od samega začetka. Težko najti besede, težko reči, sem ponosen, mi ne pride na pamet, ampak sem res srečen, sem zadovoljen, notranje miren in radosten, ker lahko delam z vami. Hvala vam. Hvala Laura, Matic in cela ekipa. Hvala. Mi je zelo lepo z vami. In z vami tudi. Hvala lepa. Želimo vam še naprej prijeten in uspešen dan. Hvala. Hvala, ki ste prišli.